Aniriza nnyo ku UBC LEERO kadde kamawulire mu lulimi Oluganda nsubiro kyagenda maaso n'okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo Minisitule y'ebyobulamu n'omukulembeze w'eggwanga okwetangira okusansanya ekirwadde kya COVID-19. Nze Marion Nakitene tegeeza munnaatana tweyungako nti UBC etandise era atege alaba ebifudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tugenda kuba tugatandika n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde Matuga mu disitulikiti y'e Wakiso gy'asimbye ejjinja awagenda okubeera factory ey'eddagala eritali limu so n'ebyokunoonyereza. Ono abadde n'omumyuka wa pulezidenti w'e Kenya William Ruto ku mukolo guno. Ruto ajjukiza President Museveni nga bw'akyalina olubimbi olunene ennyo okulaba nga omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa gunywera. Bino bye bimu ku bibadde Matuga. And he is a Ugandan. Ordinarily, Your Excellency, investments of this magnitude have white faces. Ordinarily, it is people from Europe and America who engage in these investments. I want to say congratulations to Matthews. We are very proud of you as East Africans, that the language you are speaking of billions of dollars, we are domesticating it in our continent. It is new, but we have champions like you who are daring to walk the journey to invest in this space. People spending so much time on coffee, and you end up earning $500 million, the whole country, from coffee. We now produce almost 9 million bags of coffee. But if you see the earnings, 500 million. And you can go product by product. Professor, I would like to take this opportunity to invite Dr. Jonas. Weewaawo ebyo nga tubitadde wabbali kakati gavumenti ezzeemu n'erangirira nti ku Lwokuna lwa wiiki eno lw'esuubira okutandika okugaba ssente z'abasinze okunyigirizibwa omuggalo ogwateekebwawo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Minisita w'ekikula ky'abantu emirimu n'embeera zaabwe Betty Among agambye nti akasoobo k'abakulembeze b'ebitundu okuwaayo enkalala z'amannya ge abalina okufuna ku ssente zino kye kireetedde ensimbi okulwawo, wabula nga basuubira nti Olwokuna lwaleero terujja kuyitawo. Minisitule ekwatibwako embeera z'abantu tennafuna nkalala zimalayo bantu abalina okuganyulwa mu nsimbi za gavumenti okubakwatizaako mu kiseera eky'omuggalo. Kino kitegeeza nti yadde nga ssente zino zibadde zirina okutandika okugabwa leero, kibadde tekinnasoboka nga kati gavumenti esuubiza kutandika kuzigaba ku Lwakuna lwa wiiki eno. Baminisita ow'ekikula ky'abantu n'embeera zaabwe so n'ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga babadde ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti ne bategeeza ku mbeera ya ssente. Therefore, the delay in payments, which should have begun today, has been occasioned by some of those issues of data which are not enough. And of course, you know, like in the case of Kampala, we wanted at least to sample that all sub-regions are there for us to start payments. Confirms that payments shall start on Thursday, 8th July 2021. Minisita era atangazizza nti waliwo n'abagenze mu kkooti ku nsonga y'abaani abalina okufuna ku ssente zino nga nakyo gukyali muziziko. Protection of the privacy of data came in, and we had to consult Attorney General and Solicitor General to make sure that the legal requirements of data confidentiality
is also not breached. Basuubiza okulaba nga ebitakwatagana mu baani abalina okufuna ku ssente zino bigonjoolwa. The data, the town clerks have been given the liberty to look at mechanism through which they can verify the data. That's why you are seeing in most of the areas in Kampala, they have displayed the data. That's a process of verification. In other areas, after verification, they are also asking security to support them to confirm that those are residents from that area, because Minisita Baryomunsi era ategeezezza nti bakyayogeraganya ne kampuni eziwola ssente baleme kubanja nnyo ssente mu kiseera kino eky'omuggalo kubanga bangi abatazirina. Relief eno yensonga ya measures eza lockdown ezikosa abantu, so government eweerezayo support kati families ezikosebwa okufuna emmere mu nnaku zino 42. So tetuzi confusing ne program za government ezokugobobwa kubanga oyinza ku ne bannannyini mayumba bagwa mu ttuluba lyerimu nga basabiddwa bagumiikirize abapangisa baabwe. Bagenda kufuna essente babadde bakolera mu bibuga byaffe nge Kampala cities ne municipality, naye akasente ke bakola buli lunaku ke balyako. Government erangiridde nti waliwo lockdown, business ezimu nezigalawo. Ensimbi obuwumbi 53 mu obukadde 8 ze zigenda okugabirwa amaka agali mu mitwalo 5 ag'abantu abasinze okunyigirizibwa omuggalo naddala ababadde bakola mmere ya leero ng'omuggalo tegunnatuuka. Nafuka Farida ne Phil Aguta. Weewaawo nga tukyali ku nsimbi ezigenda okugabibwa ng'eggwanga lirinze n'amaddu mangi ku nsimbi gavumenti zegenda okugabira bazze enkolawo z'endi olw'omuggalo ogwaleetebwa ekirwadde kya COVID-19. Tutambuddeko mu Kampala okulaba abantu bye boogera. Bangi bakyebuuza enkola ku bantu abawandiikibwa kubanga abamu balabika baalekeddwa bbali. Embezeso ne bannansi mu Kampala betwogeddeko nabo bemulugunya nga beebuuza mwana waani yanafuna ku ssente zigenda okuweebwa abawejjere abaggalirwa mu muggalo nga kati tebakyalina kye bayingiza. So it's very unfortunate. Tulinze bulinzi si lunaku lwanca, tulinze bulinzi nca tulabe ba generating the list eyo bebaani ne ba beneficiaries abafunye era bajja kuvaayo. So kinkakatako nga meya wa Kampala Central okuyamba government okulaba sente zino zituuka ku ba beneficiaries. Ate nga district chairperson atwala Kampala NRM party kijja kubeera nga kya buswavu nga kyonoona n'erinnya lyaffe. For example, town clerk waffe bwe bagambye talina kyamanyi bya Kampala. Just he's a technocrat, ye town clerk, but integrities talina kyamanyi, tabeera mu office, talina cooperation n'abakulembeze, talina information like task force eriwo ya COVID. Weewaawo abamu beebaza gavumenti olw'enkola eno wabula beebuuza oba enkola enaabeera nnambulukufu abalina okufuna ne batafikkira olw'ebiwandiiko. Tebalina kaadi, tebalina ssimu, bagenda kukola magezi. Twende tusaba gavumenti abantu abo nabo batulemu bayambe. Ssentebe wa Kisenyi Central Zone Charles Oboth yeebuuza obudde obaweeredde okuwandiika abantu bano bw'agamba nti babadde butono era nga tebwasobodde kumalayo bantu bonna abali mu bwetaavu. Which forms we filled and then they took back on Sunday. The only challenge I got was that on that very day they gave us limited time whereby we could not register all the vulnerables around. You know, Sundays are tricky days. Some people were not there, but we managed to capture the few vulnerables. Ensonga lwaki bannakampala bayinza okufikka mu kugaba ssente ennyonnyoddwa omu ku bakulembeze b'omu Kisenyi Central Zone Paul Mubiru. Ekyalo kyafuuka kya business areas kati amayumba gonna bagamenya abantu abasobola abantu nga 20 basula ku kyalo kiramba ne bakyamaani bakutu bakyasobola ku byalo bajja buzi kujja kufuga bufuzi kyalo nga tebasula ku kyalo. Yo ku luguudo obusaabala gye tuyiseeko abatuuze be twogeddeko nabo essuubi ttono. Bakati abantu bawandiika abakulembeze bafuna ennyo balina ebisogeri tebalina okulongoosa ekintu ekyo. Gavumenti esuubira nti olunaku lw'okuna lwegenda okutandika okugaba ssente eri abasinze okunyigirizibwa omuggalo. Ndi John Ban Center mu Kampala.
Weewaawo ate ab'ebyokwerinda bazzeemu nate okulya amatereke ne bannakampala abakedde okweyiwa mu kibuga babatutte ntyagi badde waka kubanga bangi bano mu kibuga tebalina kye bakola mu ku nguudo ez'enjawulo ab'ebigere tebakkiriziddwa era abadde talina kaada ya mirimu emukkiriza kuyingira kibuga abalemeddemu babayisizzaako obuswanyu. Bukyanga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alangirira omuggalo ogwokubiri okutangira okusaasana kw'ekirwadde kya ssenyiga aleetebwa akawuka ka korona. Abakuumaddembe bazenga bali amatereke n'abantu abeesombola okuyingira ekibuga newankubadde emirimu egisinga gyayimirizibwa ng'ogyeko egyo egitalinde gyetaagibwa ennyo mu kiseera kino. N'olwaleero embeera eno teyawukanye nnyo era bannakampala abakedde okwagala okweyunira ekibuga tebakkiriziddwa kukiyingira era ng'embeera ebadde yakaleega bikya wakati w'abakuumaddembe n'abantu ba bulijjo. Yimuka otambula abasajja bajja kukuba. Yimuka! Yimuka buyimuka. Tono nnyo. People are there, they are stopping them from entering the city. For him, he wants to enter. Embeera eno ebadde ku nguudo okuli enkulungo ya Clock Tower, Nakivubo ne Blue Room, kosa n'endala. Era nga poliisi obwedde esiba emiguwa kosa n'okuteeka emisanvu mu makubo agayingira ekibuga. Abantu bakiri obwedde basabibwa okwennyonnyolako gye balaga era nga abasinga balabiddwako nga bakwata eri baleese. Tekyetaagisa kubeera nga tukuŋŋaanya. Oba osobola ID yobeera muntu omu abamu bodde eri emabega. Ku luguudo lwa Blue Room, poliisi ya Old Kampala egobaganye n'ababadde beesisigaliza era nga abamu bakwatiddwa ne bateekebwa ku kabangali yaayo. N'abamu poliisi obwedde etambulira ku pikipiki okubawondera. Ate ku Jinja Road, abakuumaddembe bakira bayimiriza abagoba b'ebidduka okwennyonnyolako n'ebisaanyizo ebibakkiriza okuvuga ebidduka byabwe era bangi balabiddwako nga beewozaako nga batabadde nabyo balagiddwa okusimba emmotoka zaabwe ku mabbali g'ekkubo. Eno ab'ebigere nabo tebalutonze bwe babuuziddwa kkaadi z'emirimu n'empapula ebibakkiriza okuyingira ekibuga era babadde tebazirina balagiddwa okudda awaka. Ababadde beesisigaliza abakuumaddembe bawaliriziddwa okubayisaako omutaka w'embuya anti bulijjo mpulukutu za musota zigenda na muggo. Kyokka bangi okuli omukyala ategeerekeseeko erya Joyce ono ategeezezza nga bw'abadde ayolekera Container Village okugula eddagala ly'enkoko ze kw'ossa n'abalala bavumiridde ekyokugaanibwa okuyingira ekibuga. Ngenda ku Container Village kugula ddagala lya nkoko zange zirwaddemu kati mbadde nkedde okutambula ndeete eddagala ly'enkoko zange zijjanjawe kyekibadde kinkeezezza naye abasajja baŋŋaanya okuyitawo. Batufubutudde emaali yaffe ntugirekamu kati nkedde no n'akamaali era bakanemesezza mbadde ngenda wali kugaza kufuna bugatto bwange. Tumenya kawogo tutudde waka tukooye twali kyakulya abaana baagala kulya omukyala yagala kulya embeera mbi nnyo nnyo. N'abatembeeyi abakolera okumpi n'akakiiko k'ebyokulonda bagugumbuddwa abakuumaddembe badde eka. Abaffe emirimu giba gyayimirizibwa ate nga n'ebizimbe ebyaggalwa kiki ekireetera abantu okweyinula ekibuga entakira. Nze Ivan Juko wano mu kibuga Kampala. Ivan Juko nga tubitadde wabbali kakati minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ewaddeyo siringi obuwumbi 5,700 okutambuza emirimu gy'ekitundu ky'omwaka gw'ebyensimbi ekisooka. Kino kimu kyakuna ku nsimbi zonna ezaayisibwa ez'okukola emirimu gy'omwaka gw'ebyensimbi guno. Ensimbi obuwumbi 5,700 zezifulumiziddwa minisitule y'ebyensimbi n'okuteekateekera eggwanga okutambuza emirimu gya gavumenti mu myezi gino esatu egisooka mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Olw'okubanga ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa zisuubirwa okukendeera n'obuwumbi 10,200, gavumenti mu zino eyongeddemu obuwumbi 600 ziyambeko okukola emirimu gireme kusannyalala. In regard to releases to the health,
The Q1 releases has prioritized the following: a supplementary of 206 billion to cater for provision of oxygen, which is 96.96 billion, logistics 67.56 billion. Secretary to Treasury ategeezezza nti ba accounting officers balina okugoberera amateeka mu nsaasaanya y'ensimbi. Ensimbi zifulumiziddwa nga zirina ebintu bye zigenda okukola. Embalirira za minisitule ezisinga obungi ekendeezeddwa era nga n'ebintu ng'okutambula okugenda ebweru w'eggwanga, emisomo nabyo bikendeezeddwa ensimbi ezisobola okutwalirizaako. So the amount of suppression in reality is 2.6 trillion as of now. So I have that in the back of mind when giving the cash limits for first quarter, that maybe 2.6 trillion is not going to come. So that I manage a better cash flow and I can predict better the macroeconomic stability, because I do not want to compromise that, because if inflation hits up, oh boy, it will be terrible. Ensimbi ezimu eziteekeddwa mu mbalirira y'ekitundu ky'omwaka guno z'ensimbi ez'ennyongereza obuwumbi 26 eri minisitule y'ebyobulamu okuyamba okusasula ensako y'abasawo. Ssente ezo zaawuddwa mu ssente eza bulijjo nga zaakubawa kyamisana basobole okutambuza emirimu. Babadde bafuna akasente katono nnyo 2013. Tusuubira mbu essente zitugenda obbawa zitubongezaamu mu kwota eno nga omukulu bw'agambye zigenda kuyamba bannansi okusobola okufuna ssente wakati w'omutwalo gumu n'omutwalo gumu n'ekitundu. I assure the government that the nurses and the health sector now will work tirelessly, not only in terms of COVID, but every time they are supposed to go. So they should work hard now because lunch is there, and they should avoid absenteeism, they should avoid lamenting. Ensimbi endala ez'ennyongereza ze ssente ezigenda okuweebwa abawejjere obuwumbi 5.3 n'ezigwamu. Ensimbi z'embalirira y'eggwanga omwaka gwonna ezaayisibwa ziri obuwumbi 408. Nze Andrew Sebbira ne Dennis Sigowa mu Kampala. Otukola bulungi okwekumira ku UBC TV nga tukutuusaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mpumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno nkusaba toseguka. As the financial year 2020-2021 draws to an end, URA has put measures in place to facilitate taxpayers to file their returns and pay taxes within the set deadline. All our offices across the country and the URA Contact Center shall remain open to provide extra support to our esteemed taxpayers. Additionally, we have extended our contact center service hours from 8 a.m. to 11 p.m. Monday to Friday, and from 9 a.m. to 3 p.m. on Saturdays and public holidays. In light of the COVID-19 risks, we encourage taxpayers to reach us through our improved contact center and other online platforms instead of making physical visits to our offices. For online support, please reach us through our toll-free lines 0800 117 000 or 0800 217 000. Email services@ura.go.ug. Website ura.go.ug. Social media: Facebook URA page, Twitter @URA Uganda. URA Customs Help Tool help.ura.go.ug/login. URA appreciates all taxpayers who have duly fulfilled their obligations. Stay safe and let us all observe the standard operating procedures to prevent further spread of the COVID-19 virus. Stay safe as we develop Uganda together. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Airtel Uganda has the best and most affordable rates when it comes to withdrawing and sending money. Withdraw money for as low as 330 shillings up to a maximum of 12,500 shillings. Sending money is just as affordable as ever. Absolutely unbeatable. Use Airtel Money on the most affordable network with the largest network of Airtel Money branches in Uganda. Dial *185# to get started. Airtel Money. Simple, secure, borderless.
COVID-19 kijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear a mask properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Therefore, understanding this model Excuse me, lady. Who do you think you are? A queen? Haven't you heard? Get Airtel Chillax bundles and browse like a queen. Get Airtel Chillax bundles that do not expire and browse like a queen or king. Dial *175# or use My Airtel app. Airtel, the smartphone network. Otukola bulungi okutwekuumirako kino kitundu kya kubiri kankitandike n'olwaleero tutunuulidde abakyala abeegulidde erinnya mu kukola omulimu gw'okukuba amayinja okukirako abasajja naddala mu biseera bino eby'omuggalo ng'emu ku ngeri y'okuyimirizaawo amaka gaabwe. Abakyala bano abasinga okwenyigira mu mulimu guno bannamwandu n'abandi abaami baabwe babasuulawo dda. Kifo kino abakyala bakuba amayinja kukuba amaaso. Oba okyatenda abakyala bano emmekete ate bozza amaaso sayidi eno ezzadde lyabwe lyosanga nga nalyo likola omulimu gwe gumu anti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Wano nfunye okwennyamira olw'okuba nti amabujji gano nago geenyigidde mu mulimu gw'okukuba amayinja ekimpaliriza okubuuza okutuuka lwe bannyinnyonnyodde era n'enkitegeera. Anti kakati abaana amasomero bagaggadde okubalegayo okutaayaaya bayiganyiza emibi ne tubaleeta wano. Bakati abo bagenda muwa buli omu ayinza okufuna olukumi ng'ali akakomando ke ng'abeerawo. Hadija Ntalumbwa y'omu ku bakyala abamaze ebbanga nga bakuba amayinja mu kifo kino era nga wentuukiddewo nsanze akakkalabyanga bw'eri enkola yaabwe. Hadija agamba nti omulimu guno agwenyumirizaamu nnyo olw'okuba nti gumuyambye okuyimirizaawo famire ye nga mutwalidde n'okuweerera abaana. Abaana bange basomye ngumazemu emyaka 8 okuva tata abaana bange lwe yafa. Omulimu guno gwe gwera abaana bange. Omulimu gw'okuba amayinja abasinga obungi bagutwalanga ogw'abasajja era nga kino kye kimpaliriza okubuuza Hadija gye yajja ekirowoozo ekikola omulimu ogw'ekikula kino. Ekirowoozo kyajja olw'ensonga embeera gye nali ntuusemu mu kiseera ekyo nalaba nga siina we ntandikira. Nali ntambula nsanga bannange nga bakubaawo amayinja najja agudde mu mazzi amagedde abaana nange nembeerungako. Newankubadde akola omulimu guno wabula ng'omuntu omulala yenna alina okusoomoozebwa kwayitamu era nga singa afuna amukwatirako aba waakutuukiriza ekirooto kye. Kapito ye buzibu kati. Guno ne tufuna ebyuma nga bino. Bino ebyuma bituyambako giraavuzi bw'oba nabyo omulimu guba gujja kutambula bulungi. Ne kapito nga bw'oba gyetuusiza wano emmotoka oba ofunako ekisingako awo ate n'okulabirira abaana ekisingako awo. Hadija si ye yekka, waliwo n'abakyala abalala abakola omulimu guno omuli n'abaakakibwa olw'embeera oluvannyuma lw'omuggalo basalawo okukyusa emirimu anti enswa bw'ekyusa amaaso naawe envubo ng'okyusa. Oyina ngoye nali ntunga kyalaani naye nga neezigula ekyalaani
sizirina ezigula engoye sizirina kati nenzira mu mayinja mukyala munnange nandeeta mu mayinja bannange tusaba obuyambi batuyambe tetuyina we tujja okutwalira awamu abakyala bano beetaaga abakwasizaako basobole okwongera mu maaso omulimu guno kibayamba okukyusa endowooza nti abakyala balina kutunuulira baami baabwe bokka newakubadde ng'ekiseera kitulimu kya muggalo wabula abakyala bano basalawo okwenyigira mirimu egy'enjawulo ne bateetuulako nga mu gino mwe mulina ogw'okukuba amayinja wano we basinzidde ne bakubiriza abakyala bannaabwe abakola omulimu gw'okutuula ewaka ne basosola enjala nga balinda abaami okubawa babadde gabuwa nti kino mukikomye mutandike okwenyigira mirimu egy'enjawulo nze Sula Kagugube UBC Entebbe. Entebbe nga tuvuddeyo ate bo abatuuze b'Erwemwende mu ggombolola y'e Masuulita mu disitulikiti y'e Wakiso baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gwa Ossi w'ekitundu kino Sendya Wilson ng'attiddwa mu bukambwe era omulambo gwe ne gusuulibwa ku kkubo wakati okusinziira ku batuuze ono yandiba nga yattiddwa matumbi budde bwe yabadde agenda okukola ku poliisi gy'akolera. Asangiddwa ng'attiddwa ye Kopolo Sendya Wilson ng'abadde Ossi wa poliisi y'Erwemedde mu ggombolola y'e Masuulita mu disitulikiti y'e Wakiso. Omulambo gwa Kopolo Sendya Wilson guzuuliddwa abadereeva ababadde basomba amayinja mu kiro ekikeesezza leero nga gusangiddwa mu kkubo wakati. Kubanga naffe batuzuukusiza saa mu musanvu gw'ekiro ne batuyita tugenda okutuukawo ng'agudde mu luguudo. Twatuuse awo nga tutandika okulaba omusaayi nga gumusaayi tugenda okutuukawo ali kumufu nga tusooka tumukuba mu ttooki awo tetumutegeera ate ng'ali bwereere ng'ali mu ssaati yokka nga talina mpale ng'era agudde kyabugazi bwaki naye ng'avaamu omusaayi munankani enyindo muno ne mukamwa abadde mulwadde ng'alina ebbwa ku kugulu ngebwa tuliraba nga tugeze okukubamu ekifaananyi nga tulabira nga yeye yennyini Ossi. Abatuuze bategeezezza nga Kopolo Sendya bw'abadde omusirikale omukwata mpola wabula beewuunyizza okumuttira mu bukambwe. Atuukidde ku mukama waffe asobole okuba nga akutwala ebyokwerinda ku kitundu ne tusanga ng'ate asobodde okufiira ku kkubo ng'ate atemuddwa butemulwa lumbesi lwe lumuse kitegeeza mu kitundu obweraliikirivu kati lwaki bw'amaanyi. Abateeberezebwa okubanga batuusizza ku Ossi obulumbaganyi ate babadde mu bbaala kati ffe tulinamu okuba nti Ossi waffe ayinza okuba nga yabadde agenze kubagambako nti bane muggaleewo eki ebbaala ko bo nti ate ogambaani so tulina mulungi nnyo era mukkakkamu era awuliriza bw'omunnyonnyola awuliriza ky'oba omunnyonnyodde abadde musajja mulungi nnyo nga mwangu nnyo. Kigambibwa nti Kopolo Sendya Wilson abadde agendaka oluvannyuma lw'okuva ewa Nalubwama ng'ono poliisi emukutte agiyambeko mu kunoonyereza. Naye eky'omukisa omulungi ne tufunye obuyambi okuva mu byokwerinda era tusaba ab'ebyokwerinda bongere okuba nga batubuulira ate ebifaayo tuleme okubeera nti twamanya bumanya nti baatwala omuntu gundi ne tetumanya updates zikolaki zivaayo. Olwagudde ku mulambo ne bategeeza ssentebe w'ekyalo Godfrey Kakembo era naye n'atemya ku poliisi y'e Kakiri oluvannyuma n'eggyawo omulambo. Wetutukidde mu kifo kino tusanze omusaayi mu kifo Kopolo we yatti. Olwakadde ago nno ge tusobodde okukutuusaako ssaawa 2 ne ssaawa 4 lindirira g'olabye ne g'otalabye. Nze Marion Nakitene tusinkane nate olunaku olw'enkya ngenda kuba nkulekera munnange Kituusa Muhammad akutwale mu nsonga z'embeera y'obudde. Weeraba. Funanyizibwa ku by'embeera z'obudde kakutuuse kalipota y'embeera y'obudde. Alipota zetufunyeeko zitulaga enkuba yatonyeeko mu bitundu ebimu era Kitugumu yawezeza millimeters 6 n'obutundu 5 songa ate Soroti 26 n'obutundu 2 songa Gulu millimeter 1 n'obutundu 5. Ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenze kitulaganga omukuubo gw'enkuba gusenvudde ne gusimbako mu makati ga ensi yattu. Ekyo nno kyavudde nti eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa waliwo okunafuwa era ekyo nga kivaako empeweevu nga zikunta nga ziva ku seguyanja Buyindi ezimu nga ziva n'eri ku seguyanja Atlantika okuyita mu gabira g'Ekongo. Naye ensonga lwaki enkuba ejja kutonnya mu biseera by'okumakya bitundu ebiri awo Gulu Kitugumu n'eri mu Karamoja songa ate n'ebyo ebimu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale
songa ate ebitundu ebimu nga okiwa oderi ebugwanjuba otusobola omusana okwakanga gukubakwamu nera mu biseera by'olukutusobola enkuba eno okutonya mu bitundu ebisanga ebiri ebukiikakkono ebuvanjuba ssaako naawo masekati songa ate era eri ebugwanjuba embeera y'obudde omusana gujja kwakanga gukubakwamu Ebugumu sokuba ku digrizi 29 ebitundu ebisinga eri mu Karamoja ssaako n'eri Acholi Lango wabula ate ebuvanjuba 27 Kampala 26 songa ate Masaka 28 okujjako Mbalala ssaako ne Mubendera 29 songa ate eri mu Kasesa 30 wabula mu nsozi z'omukabale 26 bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Nairobi omusana okwakanga gukubakomu Ebugumu 23 Paris ekuba okutonya Ebugumu 22 songa ate mu Dubai omusana okwaka awamu n'olufu New York ekuba okutonya waddenga Ebugumu oliri waggulu okutuuka ku digrizi 31 tweyanziza okubeerako naawe beera bulungi weraba Le général Dangote, le grand Mobao, Osiamboka. Tagamu kupendwa nawe, tagamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu kupendwa nawe. Maneno tumeyazoea, vijineno tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nawahusu shepu yake mbaya hivi nawahusu mtangaji malaya na wahusu nini wamegusa babaya na makamu lazima wachuchume benga chakike ladies and gentlemen, okay, is in fear. Okay, Ali Mukutia Stars no toge. Oli ngara ndo msija kwa mlalama. Na yamna yetu kadira unachishika chama zile